Good day kwese kwamuri. Welcome to the Math Hub Mathematics in Start on Ascending. In today's lesson, we are continuing with the transformation of congruent shapes. Tudakutarisa a type of transformation inonzi iyo a reflection. So that is what we want to learn today. So looking at reflections, what exactly do we want to learn? Saka, as always, we are going to start from the definition of terms. Saka definition ya trikuda, we basically want to define a reflection. So a reflection is the image you see when you look in a mirror. Samkatarisa pa mirror, the image you see, that's a caricature of a reflection. Unotarisa pa mirror or a shiny surface or even kutarisa mumvura, then your image is reflected back. So if you remember patakadzidza about translation, so we have an original shape, then we have the image. That is what is basically to be the case here. So let me put something down so that we can understand reflection better. Gatiti, we have the letter P. And we have a mirror, what we call a mirror line. Then if this P is reflected back, so you understand? Saka kana tina P aka reflectwa on that dotted line which is representing a mirror, and we can call that a mirror line. Ano reflectwa back as 9. You can do this experiment on your own. Tarisai mu glass, but where something chinenge chakanyorwa kana sheet yakanyorwa ta Adidas or something, then try to read pakanza Adidas makatarisa on a mirror. You are going to find out kuti ma letters anospela out Adidas ananga kapidigurwa sort of, but kupidigurwa kwacho akuzi that obvious. In a way kuti the letters Adidas, they are reflected back differently. Each letter is reflected back differently. Saka A wa Adidas ano reflectwa back angori A, but D manje ano reflectwa back akadai so. Andika I ano reflectwa back as I, then S okupedzisira ano reflectwa back like this. Saka chinoita kuti zvive weird kuverenga pakanza Adidas kana makatarisa mirror, in a way kuti each letter is reflected back differently. But idea ndeye kuti kana tichi reflecta chinhu back, chinenge chinotarisana. Hani makatarisa mirror munozviona, munobva matarisana. Andika you lock eyes makatarisa mirror. The same happens for objects. P uno uyu, andika tip yake ngatiti this is the tip of P. Inoi ngati ndoziso racho ichatarisana na P anenge ari pai areflectwa back ne the mirror. A anoita the same, but for A it's not obvious. Zviri kuitika but it's not that obvious. As for D it is ziso ra D unoi rakatarisana neziso ra D uyu. For I it's not obvious, but for S it is ziso ra S rakatarisana like this. So basically this is what is happening. Saka what we want to put down as notes, tirikuda kuti a reflection is the image you see in a mirror. And I hope kutsanangura kwandaita apa kwakupai the nuance which is necessary to understand this. So a reflection, the image you see in a mirror. Then we should also learn kuti line rataisa iro redotted. And the dotted line, can out the broken line. Iri. Ratati ndo represent the mirror line can be called the mirror line.
but you're soon going to discover that it can be represented by many names actually, but it can be called a mirror line. But that mirror line, manje, it actually acts like a line of symmetry. And I want to put an asterisk panapa because of how important this point is. The mirror line acts like a line of symmetry. Kana tichiti line of symmetry tinenge tichirevei. Saka a line of symmetry, remember, tirikutarisa kana tikutaura pamusoro pe line rinodambura a shape into two equal parts. Let us say we have this rectangle. Chinonzi line of symmetry, line rinodambura rectangle into two equal parts. A anenge ari equal to B. That is what a line of symmetry is. Saka tiri kuti that broken line, that mirror line, acts like a line of symmetry pakuti. The implication of this iri panapa. The distance between P unoyu kuenda pa line rinoiri should be equal to the distance between P unoyu kuenda pa line apa. Kuitira kuti rino line iri rive a mirror line. Manziza? Because the line of symmetry inoita kuti kuri kuti taisa a point panapa tikaisa a point panapa, distance kubva pa point kunobata line of symmetry nekubva pa point kunobata line of symmetry zvinenge zvakafanana, nekuti line of symmetry iri kudambura a shape into two equal parts. Saka that mirror line acts in the same principle pakuti the distance from an object to a mirror line and should be equal to the distance from the mirror image to the line of symmetry, the mirror line. Rekanditaure futi, maybe let us write it down. Tirikuti the distance of an object to the mirror line should be equal to the distance of the mirror image. The distance of the mirror image to the mirror line. That is what we are talking about. Saka chatiri kuti mirror image nderinoiri, alright. Saka P unoi ndiye original image. P is the original image. Then uno uyu yakaita sa9 uyu ndiye chi mirror image. Saka distance ye original image to the mirror line should be equal to the distance of the mirror image to the mirror line. It is no explainewa nekuti this mirror line is actually a line of symmetry. That is what explains it. Saka every line of symmetry is a mirror line. And if you place a mirror along any of the dotted lines and look into it, you will see that it continues the pattern. It reflects back a shape. Okay, so let us now, saka zvatanga chitsanangura izvi, these are the nitty-gritties zvamufanira kuunderstand when you are doing reflections as part of transformations. But let us now double down on what is examinable. My exams enyu anenge achimbotsvaga chii ndozvatakuda kuchidzidza panapa. So in your examination, of course, you are going to be dealing with shapes. Saka panapa I want you to remember kuti this is the reflection of congruent shapes. Ndozvandoda kuti murangarire uye muise mumusoro. This is the reflection of congruent shapes. Let us say that we have two triangles which are congruent. Originally, tingorine one triangle,
but we want to reflect that triangle. So what happens is, this is the triangle yakadai so, andika A, B, C. What happens if we are to reflect this particular triangle? Of course, we need a mirror line. And then B unoyu anenge atarisana na B. C anoramba ari paari, then A uyu oramba akafuratira B. So this is going to be the original shape, kana kuti original, yes, let us say original shape, and then this is the mirror shape. Saka zviri shape zvinoramba zvakadaro in the sense of orientation. Tiri kuona kuti A anga akafuratira B, A ari kuramba akafuratira chi B, then C ari kuramba ari on that particular position. But kana tichiita like applying the how examinable this is actually, tinenge takutoemploya the Cartesian plane. Saka if we have a Cartesian plane y x like that, let us put some coordinates 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2, then 1 2 3, something like that. Let us say we have a square dunde e, and as usual tinofanirwa kuziva ma-coordinates emakona edu, our vertices, like that. Let us just write them down. Saka A it's 1 2, B it's 1 1, C 2 1, and D 2 2. So that's important, and we've put it down. Okay, let us say now the question iri kuda kuti tiite a reflection. Question iri kuti chekutanga, ma-questions edu mazhinji anotanga noti state the coordinates of the vertices A, B, C and D. Tozviita ndika. So zvanzi after reflection in the x-axis and y-axis. Saka chamufanirwa kuziva ndechekuti the x-axis line and the y-axis line are usually, and not underline pakanzi usually, treated as mirror lines. Saka usually inoreva kuti this is not always the case. This is not obviously always the case, but in most cases amuchaita a transformation reflections, the x-axis line kana kuti the y-axis line are going to be used as mirror images. Saka question inoya ichiti, like in this case, yati we need to state the coordinates, and kana kuti we need to state the coordinates of A, B, C and D, but this is after reflection. So tinotanga tademonstrata kuti tinoreflecta sei that shape. How do we reflect it, taking the x-axis as the mirror line? So zvinoitika pano, kureflecta kune essence of kupidigura, murukunzisa. So kana tichiti kureflecta tiri kudai, so dati mutererese. What's happening is ngatitange na C uyu, andika kana tichida kureflecta C uno uyu, anditi tichishandisa x-axis line as the mirror line, C unoyu tikamureflecta anenge ambova kupi. Panapa tatsanangura kuti zvinhu zvinenge zvakatarisana. Hamurambidzwi henyu kunyora panapa makadai, but it will be, ndingati,
it will be unnecessary kudai so, maybe for the sake of learning kuti kuziva zviri kufamba sei andika saka a wenyu uyu anenge akadai so anditi, then c wenyu uyu anenge akadai so, but panzva ndichada kutsanangura panapa like this, because patati a andika tikamuisa pamira anodai ndizoka, ko b tikamisa pamira anodai so, then ko c tikamisa pamira anodai andika. Saka maletters andanyora aya kuti b ari kuva d, then a ari kuva something like p, then c ari kuvawo kano aka. Ndangozviitira kuti mugone kubatanidza patambotanga tareflecta p as a letter, mozvibatanidza kana tichizviita kumashapes. But mimi kana muchinyora manje as your final answer, panapa chitonyora yari b. Zvandiringoreva ndezvekuti musareflecta shape, moreflecta futi nemaletters. Hazvitotenderwi because menge muchichinja maletters acho. Saka b musamureflecta, a musamureflecta, asi ende futi c musamureflecta. Tazviitirei? Tazviitira kuti tikuratidzei kuti kana kuri kuti hausinyatsokuziva kuti maletters ako anofanira kuva papi, in your mind reflecta maletters acho. Ukareflecta maletters you will see kuti anofanira kuva papi. Saka tiri pana c apo, what we are actually saying is kana tichireflecta c andiri tinotarisa pana c pacho andika to measure the distance ya c kusvika pachi, kusvika pa mirror line which is the x-axis. Toona kuti pangori ne 1 unit. Of course kana chimeasure tinotarisa ku y, toona kuti pangori nechi ne 1 unit panapa. Saka since tataura tichiti a mirror line is a line of symmetry, zvoreva kuti panoda futi another 1 unit inenge iri panapa kuti tisvike pana c like this. Saka tinenge tatoreflecta c, tadhilana c panapa. Taona kuti panoda chi 1 unit kubva pa mirror line kuti tisvike pana c, because kubva pa original c kusvika pa mirror line pane 1 unit. Kana tichireflecta that particular letter kubva pa mirror line kusvikawo pa reflected c panofanirwa kuva ne 1 unit. Tozviita futi pana b, kubva pa b kusvika pa mirror line pane a unit, kureva kuti kubva pa mirror line kusvika pana b areflecta panofanirwa kuva futi ne a unit. Kubva pana a kusvika pa mirror line pane 2 units andika, that's why paina 2 kunoku, it's 1 2, kureva kuti panapa panofanirwa kuva ne 2 units, so it's 1 and then 2 unoenda anenge arichi a. Then kubva pana d kusvika pa mirror line pane 2 units, meaning kuti kubva pa mirror line kusvikira pana d areflecta panofanirwa kuva ne 2 units. Tikazvidai so tinenge tatonyora zvakanaka. Ino e ndiyo original shape yedu, then e ndo inenge irichi reflected image. Zvinenge zvatopera like this. So this is the technical know-how of how it is done, ndo maitiro acho. But of course in mathematics we always look for the easier way of going about things, and also mathematics is a study of relationships, patterns. So I don't munyore this particular point in your notes, very very important. Point yacho inoti, when the x-axis is the mirror line, sakana x-axis is the mirror line, the general rule is what is the general rule? General rule inoti kana tiine point xy ikareflectwa inova chi x
minus y. Muri kuzviona kuti munyatsokuona zviri kuitika panapa. Ngatidzokerei kunoku. Tikada kunyora pasi the different coordinates of a, b, c, d pashape yedu yareflectwa. Ngatiinyorei pasi panapa. I want to show you something. Saka tichinyora pasi kudaro, a uno ush areflectwa. Ngatiti ar kureva kuti a reflected. Macoordinates ake anenge ari chi ndi 1 minus 2. What about b reflected? Macoordinates acho ndiani? Ndi 1 minus 1. What about c reflected? Macoordinates acho ndiani? Ndi 2 minus 1. What about d reflected? Macoordinates acho ndiani? Ndi 2 minus 2. Kombe macoordinates atanyora panapa ne macoordinates atanyora uku. A unoyu angari 1 2 macoordinates ake, asi ar ndi 1 minus 2. Saka chiri kuchinja its sign ndi y. Sezvatataura panapa kuti x anoramba ari sezvaari. Muri kuzviona? X remains as is, but y manje, this is the original shape, and this is the reflected. Saka y when reflected anova negated. Kunegeta hazvirevi kuita make negative. Kunegeta zvinoreva kuti anochinja sign. Kana anga ari plus anova minus, kana anga ari minus anova plus. Saka negated zvoreva kuti changes arithmetic sign. That is what it means. Saka panapa a anga ari 1 2 asi a arava 1 minus 2, b anga ari 1 1, b arava 1 minus 1, c anga ari 2 1, c arava 2 minus 1, and d anga ari 2 2, d arava 2 minus 1. Saka mukaziva this law, this rule, kuti kana tichishandisa the x-axis as the mirror line, chichaafectwa ndi y. Y anoafectwa sei? Y ari negated. Saka mugona kuzvinyora yenyu nechirungu kana muchida. That is, x is unaffected, y is negated. That is how you write it down. X is unaffected, but y is negated. Okay. Ngatite the same question, but now toda kushandisa the y-axis line as the mirror line. So for the sake of our working, let us clear this little space panapa so that we can have more space kuisa shape yedu. Saka shape yedu yakamira sei? This is our original shape. Toda kushandisa this y-axis as a mirror line. We want to reflect andika this shape kuside kunoku. Saka tinotarisa b unowi. And toona kuti kubva pa point b kusvika pa mirror line pane 1 point. Kureva kuti pana b ari reflected, ngatiti br, I think so make sense. Kubva pa mirror line kusvika pa br anofanirwa kuva futi chi 1 point. Like this. Andika? But making sure also kuti we maintain kuti inoramba iri 1 y-axis value andika inoramba iri 1. Kureva kuti distance kubva pana x should not change. Ndokuti inyatsokuva a reflection. Okay. A ane 1 unit kusvika pa mirror line, kureva kuti a ari reflected ane futi a unit kusvika pa mirror line ar. Okay. C ane 2 units kusvika pa mirror line. Tadziona sei? Tatarisa 2 unoyu kana kuti taverenga physically 1 2, kureva kuti cr should also be 2 kubva pa mirror line, which is chi 1 2 panapa cr. D ane futi 2 points kusvika pa mirror line, saka dr anofanirwa kuva 2 points kubva pa mirror line, so dr like this.
tikabatanidza shape yedu, this is going to be the reflected image. So this is the reflected image. Don't worry about reflecting my letters, just reflect the shape. Andika? Saka question yedu yanga ichiti iri kuda the coordinates. Tasina kuinyora pasi yedu question yacho. Does this have a D surface on you? Maybe tapedza nyora ma coordinates chanyora pasi question yacho kana muchida kuisa manotes enyu. Saka question yanga ichiti iri kuda the coordinates of A, B, C, D. Kureva kuti ma coordinates edu fama manyora takatoti A. Let me use a different color. Saka A, B, C, and D. Saka zvekuti AR, BR, CR, DR ndezvenyu imimi. It's a tool for your own understanding. But answer yenyu mufanira kuiansa semabvunziro ayaitwa. Kureva kuti tikuda ma coordinates are A, B, C, D, but ari ma coordinates a shape ya reflectwa using the y-axis as the mirror line, kana kuti as a line of symmetry. So what is going to be A anenge ari -1, 2. Ko B anenge ari -1, 1. Andika? Ko C anenge ari -2, 1. Ko D anenge ari -2, 2. Compare with the originals. A pananga ari 1, 2, but apa ava -1, 2. B anga ari 1, 1, ava -1, 1. C anga ari 2, 1, ava -2, 1. And D anga ari 2, 2, ava -2, 2. Kureva kuti panapa panoshanda futi another law yandiri kuda kunyora with a different color. Yamufanira kuisa manotes menyu. When the y-axis is the mirror line, the general rule. Ma general rules yakakosha, especially kana akakosha mchazoona. The general rule is x, y, your original becomes -x, y, like this. Kureve, that is x is negated, y is unaffected, cannot unchanged, like this. Unchanged. Ndo nawo dzatinadzo panapa. Kana tatodai so tapedza. Ndo zvanga zviri lesson redu. But if you are interested in knowing like question yacho kuti inenge yakambofunzwa sei, allow me kuinyora pakona panapa, so that munoisa manotes enyu become more fuller. But in our school, the method, of course, privately we are going to have an assignment which tries to apply the skill you have learned here. So you are going to meet a question in your assignment which actually asks the same way. But I want to assure you that tomorrow we are going to have a lesson which is a feathering of reflection. Saka panapa takudzidzisai the basic skill, but you should know kuti panapa patati usually apa panogona zvoreva kuti we have a situation where the mirror line is not necessarily, cannot, is not an x-axis, cannot y-axis. Tine situation yekuti mirror line redu haisi x-axis, cannot y-axis. Zvoreva kuti tinogona kutopiwa mirror line and tobva tanzi tireflect a shape. Saka ipapo manje inowanzo kuva hondo kana musina kubata the basics here. That is why we want to teach it separately. But question yedu mawiri anenge achiita inenge ichiti state the vertices, kana kuti state the coordinates, of the vertices. So state the coordinates of the vertices A, B, C, D after reflection saka it's after reflection in your variety A,
x-axis ndio yatatanga kuita b, y-axis, then panogona kuva nec ndio yachadzidza mangwana inenge ichiti kana kuti yoti x is equal to 4. So x is equals to 4 ndo renge ritori line of the line of the mirror line. X is equals to 4 line racho rakaita sei, just to preempt line ra x is equals to 4 rakadai so. Alright, tosta mangwana. Thank you for your attendance. Any questions, please don't hesitate to ask. Then I also have an invitation. I want to invite you to our school, the Math Mathematics Institute on Ascending. In this school, we mainly teach O-level maths and also A-level maths. Kukosha kwakaita chikoro ichi ndekwekuti malessons edu mukamatarisa, they are unusually longer because our main audience, kana kuti our main target, are repeaters. By repeaters, what do I mean? Let us say makanyora maths mukasabuda zvakanaka, hazvina basa kuti makadzinyora kangani kana kuti makapesera kudzita kangani, mambonyora mukasabuda zvakanaka. This school is for you. We teach you from elementary first principles. Tinokudzidzisai kubva kwekutanga tichibikana kusvikira kutanga maths madzifarira. Kana madzifarira maths tozokudzidzisai kushanda nesimba mumaths kuti muzodzipasa. So this is the school for all persons who are repeaters. But even if you are not a repeater, but if you are someone who is concerned with details, kana muri munhu anoda kunzwisisa maths more than kukrema kuti answer inobuda sei, you can also be a part of us. So we are not limited to those who are repeating. We also welcome those who are writing for the first time. Thank you and have a blessed day.